Mu kufulumya ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu eby'omwaka 2022, Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Maama Jenti Kata Museveni yeebazizza Katonda olw'obulamu n'obukuumi bw'ataddeko n'abaana b'eggwanga okutuuka ku lunaku luno mulindwa. For that we thank God. This is gratifying as we steadily recover from the effects of COVID-19 on the economy and well-being of the people. So I applaud the stakeholders in the education sector for this achievement indeed. Ebazizza abazadde abongedde okussa obwesige mu masomero aga bonna basome okulaba nga beeyongedde ebitundu 29.9 nga tugenda okujaguza emyaka 25 bukyanga enteekateeka ya bonna basome etandikibwawo gavumenti ya Uganda. Maama akuutidde abazadde obutasuula buvunaanyizibwa bwabwe okusomesa abaana kubanga kye kirabo ekisinga kye basobola okubawa. Education must be shared by both the government and the families where children come from. These children sometimes don't get any support from their families. So they are struggling on their own. Ategeeza nti bw'ogeraageranya omwaka gwa 2022 enkola y'abayizi yeeyongedde ekiwa essuubi olugendo lw'ebyenjigiriza mu ggwanga lino. Maama yennyamidde olw'abakulu b'amasomero abalemesa abayizi okutuula ebigezo nga kino akivumiridde n'agamba nti wali muyizi ateekeddwa okumibwa omukisa gw'okusoma. Once a child is enrolled in school, they should and must complete the education cycle. Once a child is registered for an examination, that child must sit for that examination. No child should be disadvantaged. Avumiridde emize egy'okubba ebigezo n'asaba abasomesa babeere ekyokulabirako eri abayizi nga bava ku mize gino. I'd like to remind all our teaching staff now that these young people look up to them and replicate what you model before them. We must therefore demonstrate utmost discipline when fulfilling our roles and functions. Indeed, this is a universal requirement of humanity and in particular, the education profession. Maama era alabudde ab'essomero lya St. Catherine Kakumiro abaali bakatogedde abayizi okukola ekigezo eky'okubala kyokka oluvannyuma UNEB neebadiramu ne bakituula. I should also sound a word of caution here to the private providers of education who failed to present candidates to sit the examination that they were registered for, as was the case in Kakumiro district. This is no less than a criminal act, and I hope that by now the perpetrators have been brought to book. District education officials throughout the country must monitor such schools and consider them for closure before they do more harm to our children. In this regard, I express my sincere gratitude to the UNEB officials for their consideration of the plight of the 23 learners who almost missed out on the year's examination last year out of no fault of their own. Minisita Museveni yakangudde ku ddoboozi n'alabula amasomero ga gavumenti n'ag'obwannannyini obutagezaako kwongeza fiizi okuva ku ez'abazadde ze babadde basasula ttaamu ewedde ey'okusatu. And government is working very hard to find that lasting solutions. It is my prayer, therefore, that our schools, the government-aided schools, and even the private schools will adhere now to our guidance not to increase school fees in the next term as we all seek a fair and lasting solution to this matter. Ategeeza nti gavumenti emanyi bulungi nti ebbeeyi y'ebintu erinnye era ng'eteekateeka okusalira ekizibu kino amagezi nga bwe bakikkaanyizaako mu lukiiko lwa baminisita. Know that we are aware of the high commodity prices that have greatly affected the cost of running schools and life in general, but we must also be considerate of the plight of those parents and guardians. Everybody should just stay tuned and wait and listen to what the government is going to say about these school charges so that perhaps we can find a lasting solution.
okusunsula abayizi abagenda mu siniya esooka kwakubawo ng'ennaku z'omwezi 2 n'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja ogwokubiri mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo mu Kampala. This will be held on the 2nd and 3rd Feb 2023 at the Uganda Manufacturers Association Exhibition Hall. The date for reporting to school for Senior 1 will be the 20th of February 2023. Kati Minisita w'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo alambuludde ku ky'amasomero obutayongeza fiizi mu bekyasaliddwawo. Tetuongeza school fees. Abaana bonna abali mu masomero abagenda kusomera balina kusasula school fees. Ezitasukka school fees basasula ttaamu ewedde nga bwe tulinda okuwabulwa ne guidance okuva mu cabinet. Annyonnyodde enteekateeka ze balina okulaba nga abayizi bongera okuyita obulungi ebigezo. Ekigambo ky'omusomesa tugenda kukissaako nnyo essira okulaba ng'omusomesa waffe tumuteekateeka n'afuna obukugu obumusobozesa buli wabeera wonna ng'abaana bategeera nga basobozesa okuyita. Naye ate nayongerako na kino nti nammwe abazadde mulabanga temufuddeeyo abasomesa ne betunaabaogiwaza tutya results ezijja kubeera nnungi. Esa George Williams ne Samuel Kagulire bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.